Gestão, tá bom? Você, quando a gente não vamos achar ligação, vamos achar ligação, vamos dar uma
আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম। আচ্ছা, আজকে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্র্যাকটিস কোশ্চেনটা করব। ওকে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্র্যাকটিস কোশ্চেন করব। আর আমি আর্লি পসিবল টাইমের মধ্যে চেষ্টা করব তোমাদের এটা কিভাবে করা যায়, ক্লাস টেস্টে অ্যারেঞ্জমেন্ট কিভাবে করা যায় সেটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমরা সবাই খেয়াল করো। Question 1. If the bar magnet causes a magnetic field with strength 20 millitesla perpendicular to the region area, how much the flux will be contained by this region if it has an area of 10 centimeters square? তাস্কিয়া দেখো, বোর্ডে প্রবলেম সলভ করে দিয়েছে, বোর্ড থেকে এটা কপি করো। বোর্ডে প্রবলেম সলভ করা আছে, তোমরা বোর্ড থেকে কপি করো। আচ্ছা, কোশ্চেন 2 তে যাও। কোশ্চেন 2 তে যেটা বলা আছে সেটা সবাই দেখো। The diagram shows top view of a square of wire of slide 1.5 centimeter. It is in a uniform magnetic field of flux density 8 millitesla. From between the magnetic field north and south pole, the current in the wire is 2 ampere. What is the meaning of uniform in the phrase uniform magnetic field? আচ্ছা, ইউনিফর্মের মিনিংটা কি? তাহলে লিখো, uniform means magnetic flux density is same at any position. Magnetic flux density is same at any position in the field. Magnetic flux density is same at any position in the magnetic field. Magnetic flux density is same at any position in the magnetic field. লিখার সময় আচ্ছা, আসল ব্যাপার তাহলে পরের কোশ্চেনটা বুঝে যাচ্ছে। Determine
the sizes and direction এখানে একটু স্পেলিংটা কারেকশন করে নিও determine the sizes and direction of the magnetic field হবে of the electromagnetic force DIE ডাইরেক্ট আছে এখানে ডাই হবে না এখানে হবে of the electromagnetic forces that act in the side LM and LO of the star of the wire এখানে দুইটা LM LO এই দুইটার উপরেই তোমার সেম ফোর্স থাকবে এই দুইটার উপরেই তোমার সেম ফোর্স থাকবে তার মানে একটা ফোর্স ক্যালকুলেট করে তোমার দুইটা ফোর্স ক্যালকুলেট করা হয়ে যাবে আর ডিরেকশনটা LM এর ডিরেকশন হচ্ছে কারেন্টের ডিরেকশন আপওয়ার্ড L or কারেন্টের ডিরেকশন ডাউনওয়ার্ড সো অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যানিংস ল্যাটিন রুল এদের ডিরেকশনটা অপোজিট হবে আমরা আসলে ফার্স্টে ফোর্সের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করি আমরা ফোর্সের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতেছি তারপর আমি ডিরেকশনটা বলতেছি ফোর্সের ভ্যালুটা কত হবে F is equal to BIL B is equal to 8 into 10 to the power minus 3 I হচ্ছে 2 ampere into L হচ্ছে 0.015 2.4 into 10 to the power minus 4 2.4 into 10 to the power minus 4 আচ্ছা এখন দেখো L M এর উপরে যদি আমরা প্ল্যানিংস লেফট হ্যান্ড রুল সবাই প্ল্যানিংস লেফট হ্যান্ড রুলটা অ্যাপ্লাই করো তাহলে লেফট হ্যান্ড রুল যদি অ্যাপ্লাই করো L M এর উপর ফোর্স হবে ইনটু দ্য পেজ L M এর উপরে ফোর্স হবে ইনটু দ্য পেজ সবাইকে বুঝতে পারছো একটু রেসপন্স করো সবাইকে বুঝতে পারছো একটু রেসপন্স করো আচ্ছা তোমরা ক্লাসে কে কে আসছো এখান থেকে বোঝা পসিবল হয় না ক্লাসে তোমরা কে কে আসছো সবাই একটু লাইভ চ্যাটে করো তো রেসপন্স করো লাইভ চ্যাটে একটু রেসপন্স করো ক্লাসে কে কে আসছো সবাই একটু লাইভ চ্যাটে রেসপন্স করো কে কে আসছো ক্লাসে তোমরা একটু লাইভ চ্যাটে রেসপন্স করো কে কে আসছো ক্লাসে
কি বলো, একজন রেসপন্স করতেছ না? আর কে কে আছো? সামিন, তাসফিয়া, আর তাহলিল, মাশরাফি, মাইশা, তোমরা কে আছো? রেজওয়ান, আচ্ছা, পরের প্রশ্নে যাচ্ছি। আগের প্রশ্নটা সবার কপি করা হচ্ছে? আগের প্রশ্নটা সবার কপি করা হচ্ছে? ও, সামিন, এটা হচ্ছে তাহলিল না? জয়ন্তী ক্লাসে আছো? জয়ন, ক্লাসে আছো কি? রেজওয়ান, ক্লাসে আছো? আলামিন, মাশরাফির হ্যালো লিখতে এখন টাইম লাগছে? মাইশা আছে ক্লাসে? আচ্ছা, পরের প্রশ্নে যাও সবাই। Why do no electromagnetic forces set on the side M, N, and OL of the square? আচ্ছা, M, N, and OL এর ওপরে কোনো ফোর্স থাকবে না কেন? তাহলে লিখো M, N, OL, M, N, and OL are parallel to the magnetic field. Are parallel to the magnetic field. M, N, and OL are parallel to the magnetic field. Are parallel to the magnetic field. M, N, and OL are parallel to the magnetic field. বুঝছো? আচ্ছা, then পরের প্রশ্নে যাও। What effect will the force acting on Ln and NO have on the square of the wire? আচ্ছা, এই ফোর্স গুলো কি হবে সেটা একটু করো। What effect will the forces acting on Ln and NO have on the square of the wire? ওয়্যারের স্কোয়ারটা যদি হয় তাহলে কি হবে সেটা সবাই দেখো। আচ্ছা, আমি সম্ভবত তোমাদের এই ক্লাসটা জুমে শিফট করতে পারি। আমি ক্লাসটা সম্ভবত তোমাদের সাথে জুমে শিফট করতে পারি, ঠিক আছে? আমার জুমের আইডি নাম্বার আমি দিয়ে দেবো, দিলে তোমরা জুমে ক্লাসটা করবা। আমি এখনো জুমের বিষয় কনফার্ম না, কিন্তু আমি জুমে শিফট করতে পারি ক্লাসটা, ঠিক আছে? তোমাদের সবার কি ঝুম আছে? একটু রেসপন্স করো সবাই, তোমাদের কি সবার ঝুম আছে কিনা? আচ্ছা, আর কার কার আছে ঝুম? আর কার কার ঝুম আছে?
আমরা গুগল ক্লাসরুমের থেকে জুমে শিফট হতে পারি, ঠিক আছে? গুগল ক্লাসরুম থেকে আমি জুমে শিফট হতে পারি, ঠিক আছে? তোমাদের জুম আছে টাকা। মাশরাফি, তুমি ওটা কোশ্চেনটা কিসে জিমেলে পাঠিয়ে দিও, মানে মেল করে কোশ্চেনটা মেল করো, কোশ্চেনটা মেল করো। তোমরা জুমের প্রত্যেকে জুমে অ্যাকাউন্ট করা পেলো, প্রত্যেকে জুমে অ্যাকাউন্ট করা পেলো, আমি জুমে শিফট করতে পারি, তোমাদের একটু ব্যাচটাকে আমি জুমে শিফট করতে পারি, একটু ব্যাচটাকে আমি জুমে শিফট করতে পারি, ঠিক আছে? এই জন্য তোমরা জুমে একটু সবাই জুম করে পেলো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, জুমে সবাই অ্যাকাউন্ট বানায় ফেলো, আমি পরের ক্লাসে তোমাদের গ্রুপ করে তারপর আমি জুমে শিফট করে ফেলতে পারি, ঠিক আছে? জুমে গ্রুপ করে তোমাদের জুমে শিফট করতে পারি, ঠিক আছে? কারণ জুমে শিফট করে দিলে তোমাদের তোমরা আরেকটু বেশি অ্যাক্টিভ হবা, কারণ তোমাদের দেখা যায় যে তোমরা ক্লাস করতেছো, প্রত্যেকদিনই ক্লাস করতেছো প্রায় 20 এর উপরে স্টুডেন্ট, বাট আমি তোমাদের লাইভ চ্যাটে মাত্র রেসপন্স পাই 3 জন 4 জন, ম্যাক্সিমাম 5 জনের রেসপন্স পাই, আর কারো কোনো রেসপন্স পাওয়া যায় না, ঠিক আছে? এই জন্য জুমে শিফট করবো হয়তো। আচ্ছা, সবাই কোশ্চেন 3 তে যাও। এই কোশ্চেন 2 এর লাস্ট কোশ্চেন এসে যাও। Magnetic poles are now moved further apart. Magnetic poles are now moved further apart. Describe and explain what effect, if any, this will have on the magnitude of the forces produced on Ln and Fi is unchanged. আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি পোলগুলোকে দূরে সরাই, আমরা যদি পোলগুলোকে পার অ্যাপার্ট করি তাহলে কি হবে? পোলগুলোকে যখন আমরা পার অ্যাপার্ট করবো তখন যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে তোর ফ্লাক্স ডেনসিটি কমে যাবে, যার কারণে ফোর্সটা কি হবে? ফোর্স কম হবে। লিখো ফ্লাক্স ডেনসিটি ডিক্রিজেস, ফ্লাক্স ডেনসিটি ডিক্রিজেস। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি ওটাই করবো। অন্বেষণের পরে পরে বলতে কখন পরে? মাসাকে অন্বেষণের পরে কখন পরে? আচ্ছা, তাহলে আমি হ্যাঁ, না ওই এর জন্য ক্লাসটা জুমে যাবো, কারণ জুমে গেলে তোমার কে কে ক্লাস করতে সেই জিনিসটা আমি কনফার্ম থাকবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, আসো আমরা পরে এটাই করতেছি, সেটা সবাই দেখো। Calculate the additional force on the magnet. তাহলে তোমরা কোশ্চেন 3 তে যাও, সরি কোশ্চেন 3 তে যাও। A U-shaped permanent magnet of mass 85.0 gram rests on the electronic balance as shown in the diagram. An aluminum rod connect in a current A circuit is supported between the opposite poles of the magnet so that it is unable to move. It is unable to move.
the switch is closed, the reading on the balance increases to 85.4 gram. Calculate the additional force on the magnet when there is a current in the circuit. There is a current in the circuit. Our calculate the additional force on the magnet when there is a current in the circuit. আচ্ছা, তাহলে তোমার রিডিংটা কত আসছে? রিডিংটা 0.4 গ্রাম ইনক্রিজ করছে। রিডিংটা যেহেতু 0.4 গ্রাম ইনক্রিজ করছে, তাহলে আমরা 0.4 গ্রামের জন্য এটাকে লিখ করতেছি, সেটা দেখো কেমন হবে। Additional force M is equal to mg 0.4 gram into 10 to the power minus 3. গ্রাম কে কেজিতে কনভার্ট করছি 10 to the power minus 3 into 0 এর জন্য হচ্ছে 9.81। দেখো এটা কত আসে। নাম্বার 2 শেষ হয়েছে বাবা, নাম্বার 2 শেষ হয়েছে। আচ্ছা, এখন পরের প্রশ্নে যাও। Explain how the additional force originates. Explain how this additional force originates. You may be awarded mark for the clarity of your answer. আচ্ছা, তোমরা কোশ্চেনের অ্যান্সারটা খুব ভালো করে খেয়াল করো। আমি কোশ্চেনের অ্যান্সারটাকে বোঝাচ্ছি, তারপর আমি অ্যান্সারটা দেখাচ্ছি। আগে তোমরা কোশ্চেনের অ্যান্সারটা ভালো করে খেয়াল করো। আমরা যখন কারেন্ট পাস করতেছি থ্রু দা অ্যালুমিনিয়াম রড, according to Fleming's left-hand rule, there is an upward force produced on the aluminum rod. আবার ভালো করে খেয়াল করো, অ্যালুমিনিয়াম রডটাকে আমরা প্লেস করছি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে। So when we pass current through the aluminum rod, there is an upward force produced on the aluminum rod. কিন্তু এই ফোর্সটা কে ক্রিয়েট করে দিচ্ছে? অ্যালুমিনিয়াম রডের উপরে এই ফোর্সটা ক্রিয়েট করতেছে ম্যাগনেট। এই রডের উপরে ফোর্সটা ক্রিয়েট কে করতেছে? ম্যাগনেট ক্রিয়েট করতেছে। আচ্ছা, ম্যাগনেট যদি এই ফোর্সটা ক্রিয়েট করে, অ্যালুমিনিয়াম রডের উপরে যদি ম্যাগনেট এই ফোর্সটা ক্রিয়েট করে, তাহলে এখন aluminum rod কি করবে? According to Newton's third law, aluminum rod will produce a downward force on the magnet. This downward force increases the reading of the balance. এই ডাউনওয়ার্ড ফোর্সটাই তোমার ব্যালেন্স রিডিংটাকে ইনক্রিজ করতেছে। আচ্ছা, তাহলে অ্যানসারটাকে সবাই লিখো। 3A2 এর অ্যানসারটা সবাই লিখো। 3A2 এর অ্যানসারটা সবাই লিখো। এটা হচ্ছে পেজ নাম্বার 25 এ আছে, দেখো 25 লাস্ট কোশ্চেনটা লিখো। As current passes through aluminum rod, an upward force
will create an upward force will create on the aluminum rod. An upward force will create on the aluminum rod by the magnet. An upward force will create on the aluminum rod by the magnet. According to Fleming's left-hand rule. According to Newton's third law. According to Newton's third law, a downward force will create on the magnet. A downward force will create on the magnet by the aluminum rod. Abar bolteche, according to Newton's third law, a downward force will create on the magnet by the aluminum rod. So the balance reading increases. So the balance reading increases. So the balance reading increases. আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, তুমি ইশের কোশ্চেনটা এটা জিজ্ঞেস করছিলা, তাই না? আচ্ছা, 2 এর লাস্ট অ্যানসারটা আমি আবার একটু রিপিট করি। 2 এর লাস্ট অ্যানসারটা আমি আবার রিপিট করতেছি। As we move the magnet further apart. 12 last question answer I repeat করতেছি, as the magnet moves further apart, magnetic flux density decreases. Magnetic flux density decreases, so force on the wire decreases. So force on the wire decreases. So force on the wire decreases. আচ্ছা, এখন যাও পেজ নাম্বার 26 তে। পেজ নাম্বার 26 এ যাও। The diagram below shows a plan view of the rod and the poles of the magnet. The diagram below shows a plan view of the rod and the poles of the magnet. তারপর তোমাকে যেটা বলা আছে, on the diagram label the poles. On the diagram label the poles of the magnet to indicate the direction of the field needed to produce a downward force of the ship. তাহলে downward force যদি ক্রিয়েট করে কার উপরে? ম্যাগনেটের উপরে। তাহলে upward force ক্রিয়েট হবে কার উপরে? অ্যালুমিনিয়াম রডের উপরে। তাহলে upward force এর ডিরেকশনটা ধরে তোমরা খেয়াল করো, এই যে ডায়াগ্রামটা আছে, ডায়াগ্রামে রডের উপর ফোর্স হবে, এই যে রডটা আছে রডের উপর ফোর্স হবে আপওয়ার্ড, মানে বাইরের দিকে, রডের উপর ফোর্স হবে এদিকে। তাহলে আমরা যদি এখানে ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুলটা অ্যাপ্লাই করতে যাই, তোমরা খেয়াল করো, আমি ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুলটা এখানে অ্যাপ্লাই করতেছি, তোমরা একটু খেয়াল করো ডায়াগ্রামটা। আমাদের কারেন্ট কোন দিকে? কারেন্টের ডিরেকশনটা এইদিকে, ফোর্স কোন দিকে? বাইরের দিকে। খেয়াল করছো? তোমরা ডায়াগ্রামটা দেখো, আমি ফিঙ্গারগুলোকে প্রেস করছি, তোমরা দেখো ফোর্সটা কি হবে? পেজের নিচের থেকে উপর দিকে। ফোর্সটা কোন দিকে হবে? এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা পেজের নিচের থেকে উপরের দিকে হবে, পেজের নিচের থেকে উপরের দিকে হবে। পেজের নিচের থেকে যদি উপরের দিকে হয়, তাহলে নিচের পোলটা কি হবে? তোমরা দেখো এই যে নিচের যে পোলটা আছে, এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম রড, এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম রডটা, এই রডের উপর ফোর্সটা হচ্ছে বাইরের দিকে, ফোর্সটা হচ্ছে বাইরের দিকে। এই রডের কারেন্টটা হচ্ছে এদিকে, কারেন্টটা যাচ্ছে এদিকে, কারেন্টটা যাচ্ছে এদিকে, ফোর্সটা বাইরের দিকে। সো এখানে হবে নর্থ পোল আর এটা হবে সাউথ পোল, এটা নর্থ পোল হবে, এটা সাউথ পোল হবে। ওকে, আচ্ছা, এখন এরপরে তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, the rod is 2 সেন্টিমিটার লং, 20 সেন্টিমিটার লং, কিন্তু তুমি লেন্থ কিন্তু 20 সেন্টিমিটার ধরবা না, তোমরা লেন্থটা ধরবা 0.5 সেন্টিমিটার।
তোমরা লেন্থটা 20 সেন্টিমিটার ধরবা না, তোমরা লেন্থ ধরবা 5 সেন্টিমিটার, কারণ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে লেন্থটা হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার। ম্যাগনেটিক ফিল্ডের লেন্থ যতটুকু তোমার ওয়্যারের লেন্থটা অতটুকু ধরবা, তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে লেন্থ কত? 5 সেন্টিমিটার। এখন বলা হচ্ছে ক্যালকুলেট দ্য কারেন্ট দ্বারা। আমি ফোর্সের ভ্যালুটা জানি, আমরা ফোর্সের ভ্যালুটা অলরেডি জানি, সো কারেন্টের ভ্যালুটা আমরা খুব ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবো। আমরা জানি কি F is equal to VIL. I is equal to force by field into length. Force এর ভ্যালু হচ্ছে 3.94 into 10 to the power minus 3. B এর ভ্যালু তোমার দিয়ে দিচ্ছে, B এর ভ্যালু কত দেওয়া ছিল? তোমরা দেখো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভ্যালুটা দেওয়া ছিল হচ্ছে তোমার 30 মিলি টেসলা। 30 into 10 to the power minus 3 into length হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার, 0.05। তাহলে কত আসে? বের করো। এবং কারেন্টের ভ্যালুটা কত আসে? সম্ভবত 2.6 অ্যাম্পিয়ার আসবে। 2.6 অ্যাম্পিয়ার আসবে। দেখো কারেন্টের ভ্যালুটা কত আসে? তাড়াতাড়ি ক্যালকুলেট করো কারেন্টের ভ্যালুটা কত আসে। দেখো কারেন্টের ভ্যালুটা কত আসে। মাশরাফি 2.63 অ্যাম্পিয়ার আসবে। 2.63 অ্যাম্পিয়ার আসবে। 2.63 এখানে 10 টু দ্য -3 আছে, উপরে 10 টু দ্য -3 আসছে। সো এই ভ্যালুটা আসবে 2.63 অ্যাম্পিয়ার। 2.63 অ্যাম্পিয়ার। আচ্ছা, এরপরে নিচের তো একদম লাস্ট কোশ্চেনটাতে যাওয়ার সময় এটা কপি করে নাও, এটা কপি করো, তারপর লাস্ট কোশ্চেনটাতে যাও। The direction of the current is reversed. The direction of the current is reversed. What would be the new reading on the balance? Balance the new reading টা কত হবে? Balance the new reading টা কত হবে? What would be the new reading on the balance? Balance the new reading টা কত হবে? আমি রিভার্স যখন করে দেব, আমি যখন কারেন্টের ডিরেকশন রিভার্স করব, তাহলে ম্যাগনেটিক ওয়্যারের উপরে ফোর্স হবে, মানে অ্যালুমিনিয়াম রডের উপরে ফোর্স হবে ডাউনওয়ার্ড, তাহলে ম্যাগনেটিক উপরে ফোর্স কি হবে? আপওয়ার্ড। সেম আপওয়ার্ড ফোর্স ক্রিয়েট হবে। তাহলে এখানে যতটুকু রিডিং বাড়ছিল, এখানে ততটুকু রিডিং কি হবে? কমবে। তাহলে ততটুকু রিডিং যদি কমে, 0.4 বাড়ছিল, এখন 0.4 কমবে, তাহলে 85 মাইনাস 0.4 কত আসে? 84.6 গ্রাম। এটা হবে আমাদের এখানকার অ্যান্সার। 84.6 গ্রাম। 84.6 গ্রাম। ক্লিয়ার? সবাই কোশ্চেন 4 এ যাও। কোশ্চেন 4টা সবাই করো। কোশ্চেন 4টা তোমরা নিজেরা ট্রাই করো। কোশ্চেন 4টা তোমরা নিজেরা ট্রাই করো। সার্কুলার মোশনের কনসেপ্ট ইউজ করে কোশ্চেন 4টা করতে হবে। সার্কুলার মোশনের কনসেপ্ট ইউজ করে কোশ্চেন 4টা করতে হবে। তোমরা নিজেরা ট্রাই করো।
আচ্ছা, কোশ্চেন 4 কি পারছো সবাই? নাকি আমি করে দিতে হবে? ইউজ দ্য ডাটা টু ক্যালকুলেট দ্য চার্জ পার ইউনিট মাস। তাহলে দেখো এখানে সার্কুলার মোশন মেইনটেইন করতেছে, একটা ইলেকট্রন ট্রাভেল করতেছে, এতদিন একটা স্পিড দেওয়া আছে ইলেকট্রনের, এটা একটা সার্কুলার মোশনে মুভ করতেছে এবং সার্কুলার মোশনের ডায়ামিটার দেওয়া আছে এত, তার মানে রেডিয়াস আমি জানি। রেডিয়াস যদি জানি তাহলে এখন এই সার্কুলার মোশনের জন্য রেসপন্সিবল ফোর্স কি? রেসপন্সিবল ফোর্স হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফোর্স অন দ্য পার্টিকেল। তাহলে দেখো m v square by r, এটা হচ্ছে আমাদের, this is the force, this is the force due to circular motion, this is the force due to circular motion, but this force is provided by এটা। এখন আমাদেরকে বের করতে বলছে কি? আমাদেরকে বের করতে বলছে E by m, তাহলে আমি E by m এর রেশিও নিচ্ছি। E by m এর রেশিও যদি নেই, আমি জাস্ট ক্রস মাল্টিপ্লাই করছি, v v ক্যান্সেল আউট হচ্ছে, এই v এর সাথে এই v ক্যান্সেল আউট হয়ে শুধু আমাদের v আসছে, ঠিক আছে? যদি v থাকে v, আর r এর এটা কি হবে? আর এই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন। এখন তুমি এখানে ভ্যালুগুলো যদি প্লেস করো, এখানে যদি তুমি ভ্যালুগুলো প্লেস করো, তুমি খুব সহজেই এগুলো পেয়ে যাবে। v এর ভ্যালু কত? v এর ভ্যালু দেওয়া ছিল কত? 2.7 × 10⁸,